เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เสียงออกไหม right I think all the sound should be working. Hello hi welcome สวัสดีครับวันนี้ดีหน่อยปกติจะมาวันสุดท้าย normally we would read through the story on the last day of the event, but this is still at the beginning. Then we're of the same mind. In this world, I would say this is I love you pretty more good. than anyone else. I think. Okay, let's see. What do we have here? So, companion rehearsal. I don't know why, but he reminds me very much of Zhongli. For some reason. Chinese maybe. I don't know, man. Okay. Let's see.สาวไม้ยังไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมแต่อีเวนต์สาวไม้ก็ยังมาวันสุดท้ายอยู่ดีนะคะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไงไม่มานั่งปั่นวันสุดท้ายแล้วเราแบบเก็บ 400,000 ครบก่อนมาไลฟ์แล้วใช่มีการพัฒนา Yeah I'm infamous for doing every event last day. Yeah. Something ทำไมจอมันไม่เต็มเดี๋ยวอันนี้ต้องกดเองอย่างนั้นเหรอฉันต้องกดใช่ไหมออโต้ไม่ได้เหรอว้าวเฮ้ยเพิ่งเห็นชุดเป็นชุดจีนด้วยเอ้ยโย This feels like หนังจีนมากๆเลย Feel like a Chinese drama for some reason Reincarnation cycle. He's pretty bruised up and like iPad ค่อนข้าง potato ความละเอียดก็เลยต่ำสุดนะคะเอโยMake it quick. That's me. Return to the nether realm. All ability. Now's our chance to strike. You won't escape. You can't break it. Covered. Let's change our Split heaven. Return to the nether realm. All ability ends. ทำไมมันนานจังอะ Why the trial is so long? Can we skip that? Whoa. What do we do? Whew. Oh wow. Everything's potato at this rate. Like my laptop is potato, my iPad is potato, everything just potato. Copy that. เรียบร้อยไหม This is only a warning. Oh my hand ปวดแขนเลย So it's a lot of tap. Good, okay. Dusk shard, lotus, okay.
11 days. Okay. Wait. No. We already had the reward. We get the event task. Yes. Okay. Daily task, spend 300 stamina. Not that bad. I'm just gonna spam something here. Like, how much we need? 300, right? So we spam like one more. Okay, one more, just in case. Let's see. Okay, good. Okay. Exchange. You know what? I'm gonna use just that 10. And I had a feeling that he might come home. I'm not really into Caleb's story that much, but let's see. For 1,000 of years, Mount Dingzu. Chinese name. Okay. Mount Dingzu has stood at the border of Nether Falls, and from its peak to its base, an ever-shifting ancient array exists. ภูเขาชื่อติงซูเหรอ ฉันจะแปลยังไง Nether Fall ก็น่าจะประมาณ Netherland ไหมนะ ไม่ควรจะแปล อ่านธรรมดาแล้วกันเนาะ It maintains the balance between yin and yang as a pillar of the chaotic world. But over time, the array has weakened. The end of the world isn't here, but we can't ignore this matter either. Before I could worry, Caleb somehow fixed the array by himself. But Mount Dingzu is next to Netherfall. Fixing the array seems to have left oddities in that realm. ซ่อมได้ แต่เหมือนจะไม่ complete. Seven, 9, 5, 5, 2, 9. Where did all of you run off to? Casting a spell to replant the fallen flowers trees, I took the Nature Warden. Look for the Nature Warden. เดานะว่าน่าจะเป็นคุณหญิงอะไรสักอย่างแล้วก็มองหาพวกพี่ยามแล้วพี่ยามเป็นตัวเลขแฮะ2977อะไรพวกเนี้ยThey must have been scared by the last night incident. I blame Caleb. ยามน่าจะหนีไปหมดละโทษเคเลบเลย I recall you saying I was the most remarkable person a few days ago. Now I'm a bad man. เมื่อ 2-3 วันก่อนผมบอกว่าผมเป็นคนที่สุดยอดอยู่เลยตอนนี้ผมเป็นคนร้ายแล้วหรอ Oh, it doesn't matter. It's still your fault. ก็ไม่รู้อะความผิดเธอI cling to him and dramatically bite his cheek. It's more like a nibble, however, just a way to vent my frustration. เขินอะคืออะไรอะ Do you have to nibble someone's cheek to vent your frustration? คือแบบหงุดหงิดเถียงไม่ได้งับแก้มแม่ง Ouch. Something happened at Mount Dingzu and he's hiding it from me. Maybe he wants to ensure I'm at ease. But doesn't he know I'll still worry about him? มีอะไรเกิดขึ้นที่ภูเขาเนี่ยแหละแล้วเขาก็ดูเหมือนจะซ่อนสถานการณ์นี้จากฉันอยู่เขาไม่รู้หรอว่ายังไงฉันก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว These strange incidents in Nether Falls are significant. Not only are they occurring everywhere, but we also have a little monster who likes to bite. บอกว่าสถานการณ์แปลกๆไม่เท่าไหร่หรอกมีสัตว์ประหลาดชอบงับอยู่ตรงนี้ด้วยคนหนึ่งสวัสดี If I'm a little monster then you're a big monster ถ้าฉันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กเธอก็เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่แหละ I let go but stubbornly stay close to him then I lean in What do you mean by strange Did you find something แต่ประหลาดอย่างนั้นเหรอไปเจออะไรมาหรือเปล่า I'm not sure. I can only speculate for now. He lazily tapped the air. Here, there, and over there. The spiritual energy is odd in those areas. พลังงานแปลกๆทั้งตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นเขาก็จิ้มไปที่อากาศ Where I don't sense anything.
จิ้มอะไรอะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย However I nod with an earnest expression อะว่าไงก็ว่าตามกันครับพี่ Indeed, something is not right. We should investigate to ensure there aren't any problems. จริงด้วยมันมีอะไรแปลกๆเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง I agree. And I'd like to accompany you, but... ฉันเห็นด้วยแล้วก็อยากจะช่วยนะแต่ว่า he gestured toward his face. You expect me to walk around Nether Falls with this giant bite mark on my face? คือเป็นรอยเลยเหรอ งับแค่นั้นเป็นรอยเลยเหรอเขาบอกว่าคิดจะให้เขาเดินไปเดินมาทั่วเมืองโดยมีรอยงับอยู่บนแก้มเนี่ยนะ That I was gentle อันนั้นฉันเบาแล้วนะ Guilty I carefully pat his face ก็ผิดแหละก็เลยตบหน้าเบาๆ so you still want to pretend you're innocent ยังไงก็ยังจะคิดว่าตัวเองใส่ซื่ออยู่อย่างเงี้ยเหรออุ้ยเป็นท่านหลอดเหรอ He turned to leave panicking I grab his arm and find myself being dragged away No wait I'm not in a hurry Caleb please slow down เดี๋ยวผมไม่รีบคุณเบาช้าลงก่อนช้าลงNether Fall feels different โอเค19อันเรามี6อันเนาะ Here's my jade pendant, my comb. Where's the other earring? จีนจริงด้วย It must have rolled into corner when the box fell. They're merely trinkets. It's alright if you can't find it. I bought you those just so you could have some variety for everyday wear. I'll get you something even better next time. That won't do. You said that pair of earring complement my complexion. เพลงมันดังเว้ยวะ พี่จะแกรนไปไหน You never miss a single word of flattery, do you? Focus on organizing what you have first. The missing piece might turn up on its own. เอาละเป็นการบอกว่าลกชะมัดจัดห้องด้วยแทนที่จะเก็บของให้เป็นระเบียบตั้งแต่แรก You gave me these so I remember where you obtained them. Which one is your favorite? All of them, of course. ชอบอันไหนมากที่สุดทุกอันเลยเพราะได้มาจากเธอยังไงล่ะ Wink. Okay, what's that? Uh-oh. So, okay. Can we auto everything? This gave me the vibe of like old นิยายจีนกำลังภายในอะ like you know those Chinese superpower kind of thing. I used to enjoy those when I was like teenager or something. ไม่รู้จักกันเปล่าซีรีส์มังกรหยก โคตรเก่า Classic. I'll feel the fatal blow. Let's make it quick. You can't play that well. It's only got half its health left. Coward. Let's change our route. Return to the nether realm. Yes, just auto everything. I kind of like the color though. สีมันสวยดีนะ Leave the nether realm. Lotus vines. Those actually reminds me of like skill skirt ใน Genshin นิดนึงพามิติ โอ้ย Potato iPad don't fail me Go back to the pit you came from. Hey, Let's change our route. Boring. this is only a warm-up. Okay.
There's total of 19 and I have like 6, so at best I would probably like quarter of the whole story. You hung these lanterns for me a long time ago, yes? เธอแขวนโคมไฟให้ฉันเมื่อนานมาแล้วใช่ไหม You used to get lost all the time. At the very least, they could keep you company and make you feel at ease. ก็เป็นคนหลงทางบ่อยๆอ่ะก็เลยต้องแขวนไว้จะได้ช่วยเป็นเพื่อนนำทาง Netherfall may not be as bright as the mortal realm, but I won't be afraid. I know my brother is here for me. เขาเป็นพี่น้องกันอีกแล้วเหรอขอร้องล่ะ Indeed, I know my sister's bravery is unmatched. You never once snuck into my bed because you were scared of the dark. Oh no. Hey, stepbro. I was being considerate. I thought you might be frightened, so I kept you company. Why are you holding my hand so tight all of a sudden? The dark terrifies me. Is there a problem? ใครชอบโทปนี้ก็เต็มที่นะคะแต่นี้แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริง Hey, stepbro. I'm stuck. Wait. ไปต่อไม่ได้จริงๆ I'm legit stuck. Oh, okay. Why did you choose to make a bell when you forged my artifact? The soul guide bell, ward of evil, and its toll can soothe the mind. Once ghosts hear it jingle twice, they know the nether realm. Once ghosts hear it jingle twice, they know the nether realm. Why it's so hard to pronounce realm? Once ghosts hear it jingle twice, they know the nether realm's lord have arrived. โคตรยาก twist ทางเวอร์สวัสดีครับ Hi chat Hi Jamesa welcome What if it jingled 3 times? Then it's safe to assume you're running towards me. Netherfall was silent until you appeared and brought some cheerful sounds here. So its calming capability were for you. Since you were aware, ring it a few more times for me. ASMR กระดิ่ง You're drooping like the lotuses. You grew them for me. Will they be alright? They're not that fragile. They just need some spiritual power as nourishment. Once they're fed, they're cheerful just like you. Ow. Make purple lotus bloom ทำไงอะอ๋อก็คือให้กด These two blossoms are close together as if they're sharing whispers. Perhaps they're curious about us. They're wondering how the siblings of the shore are similar to them, for they too have an inseparable bond involving mirror fates. ทุกครั้งที่อ่านมันหนักใจเหลือเกินเป็นพี่น้องสินะคือเขาโดนเลี้ยงมาด้วยกันเหมือนพี่น้องใช่แต่แบบโอ้ยไม่ต้องอินกับบทนักได้ไหมไปต่อไม่ไหวจริงๆไปครับคือถ้ามันไม่ใช่ love interest จะไม่ว่าเลยอันนี้พอมันเป็น love interest แล้วมันแบบยิ่วคือเป็นพี่ชายข้างบ้านมันก็ได้อยู่เว้ยแต่พอแบบเข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ปะไม่ได้ถึงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันก็ตาม they're not sharing blood but like why the story always make them become siblings. Childhood friend is okay. Being a childhood friend is okay. Man. I guess it's like collide with Zane because Zane also childhood friends. That's why they gotta make it more dramatic. Become like siblings.
founded family. Locked onto the target. Boring. This is only a warm-up. Right. Okay, I think we should have enough points to get the pool. But we'll see. Should be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think that's it, right? Yeah, we don't have enough attempts. So probably 3 more days to get those. Let's see. If we get 6,000. Okay, we do. Now let's see if we can pull more. Lotus Bond. Yeah, the art is pretty good. It's pretty good. I like the purple. Black and purple is really good. สีสวย ยังไงต่อ What's that? Raphael's. Okay, that's memories. Okay, we're good. Meow. What? Oh. I haven't touched any notifications. Like, this is pretty much reflect the real life kind of thing. Because in real life, I also did not touch anything in my phone. And sometimes I leave message. There, did not respond. There's a poke. There's a... What? Happy Spring Fresh Day. What is a Spring Fresh Day? Since when? Man, I don't know since when that I haven't touched these messages, so I'm not sure which day they were meant for. อะไรคือ Spring Fresh Day วะ Was it like White Day? We have Valentine's and then White Day, right? So maybe this is Spring Fresh Day, maybe? Question mark? Yeah. ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะ ค่ะ Tang yuan and noodles with milk tea? I'm not sure what is tang yuan. That's like Chinese sweets or dish, maybe? Can't say I know that dish. I'm not really sure. Hello, Zayn. Again? Why Zayn had so much to talk about? I don't have anyone who's like eager to chat with me that much before. Actually, it's my fault. I like ghosting people, so I rarely reply. Normally, I'm just like, I don't know what to respond. I'm just gonna leave it there. Zayn, you need to stop texting. The text keeps coming. I think this is pretty much showing how long have I been away from, texting. That's why it's been piling up and snowballing. And now we probably have to stuck here for another 15 minutes talking with Zayn. I'm scared. I haven't opened Raphael, Silas, or Caleb. That would probably took like half an hour to go through everyone. Are we done, Zayn? Are we done? If I exit now, will there be more? Please no. Please stop. Okay, God, good. Thank God. Okay, we're good. Okay. We have... Okay, let's watch the video first. Let's watch it first. The trailer of this one. Okay, now we have to. Welcome to the depths of the Nether Realm. A malevolent ghost like you shouldn't be here. Yeah, we should rotate the screen. Here you go. Your filth shouldn't touch her. Very manual. You'd like to die sooner rather than later. Okay, Resident Evil kinda. So it's like a Ghostbuster.
And you dare to ask me for more. What? Aren't we sibling? Huh? You've reached your limit, but I'll give you more than this. What? Why it feels so erotic for some reason? What the fuck? Reincarnation cycle unfolds. Sever yin and yang. Cleave life and death. All ghosts will serve under one. Okay. Two flowers from the same stem. Life and death will never. Two flowers from the same stem. No! Don't do the sibling things too far. No, no. You can set me free from my shackles. Oh my god. My baby sister. Baby sister. You Fuck, are no. the same mind. In this world, Oh my god. I love you more than anyone else. I'm crying. Moon, heaven and earth as our witnesses. No, baby sister, Everything no, filled no, in no, light no. Is present. I Scared. can't. I can't. Hold on to me tightly. Starting from this moment, we belong to each other forever. I'm scared. Let the light rise. The world shall shine again. So, his story mostly are like soul bond. It's like from Following the same tradition, stem, from the fulfill same my source. One last wish. Won't you grant it for me? Is this taking the I won't let a ghost approach you soulmate again. I too promise. literal? Are they Romeo I and said I'd Juliet? free you. Are they gonna As die? the Lord of the Netherrealm, you shouldn't be bound to any burdens for that matter. Goes final march. The world we shall create is the one you want to see. And it Wow. doesn't matter how it changes. We'll always have each other. They did good at the lighting. And that's like, okay, the world of the dark and the world of the Closely light, bound okay? souls in this world. Is it We can one indulge or our two? heart's desires without restraint. Are you telling me there's two? Well done. Holy. When I return to the world of mortals, I'll protect everything in your place. I had a feeling that I will get one on this stream and then that's it. I'll have half of the story. I need another half to unlock the full thing. So I'm like, can I not? Please, 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 do not give me the 5-star. I can't afford this. I'm gonna save. I have to save. I'm so sorry for all Caleb fans out there, but Return to the Netherrealm. I wanna save up. But the skill is so pretty though. Splash, splash. Yeah, the skill's pretty. Deaths as being too merciful. Okay. Lost Soul. I still don't really get it, as in like, which premise is this? Like, why are we in the netherworld? Like, he's the Lord, and we're like what? The little sister who came to the world later? I don't know. I'm not sure. I follow. Maybe we have to like unlock the whole thing, which someone probably do that, but like 28 more pulls and then I'm getting that, so I'm like I got a feeling. Hold on. Let me do the quick explore here. This is the first time I'm like, don't. Thank you.
This is fine. This is fine. This is absolutely fine and well. So I'm not gonna spend on this banner, unfortunately. This is like a story preview kind of thing where I'm just here for the, rewards and farm for the event. But do I really invest in this one? Shit. I'm like, you know what, that's sexy as fuck, but I cannot get past the little sister part. I cannot do that. Hello, hi, morning Joe, welcome. Oh wait, how much? Just one, right? Okay, just one more. Don't come out. Don't. Good. I'm like almost there, so it's like 15 more, right? I'd rather save it for the banner that I like. So I'm gonna stop it here. Yes, but for the sake of, getting the 5-star, 900 pull. But like, I have everything, so it's like only a matter of time that I'm gonna max these out, but why not, right? So okay, one. Oh shit! I did one time. Why? And it's Caleb too. Yes. Hidden waves. Okay. Cool. That's it. Stop. I'm gonna stop it right there. But yeah, I do have plenty of pools. Am I gonna spend it there? Okay. We're good. We're fine. And let's see. These messages. Her savior. It's Savior? All of these are from Savior? Okay. Previously it was from Zane, right? Okay. It's lucky that not everyone texting. Just Savior and Zane. Okay. That's cool. Oh, what's that? Today's Spring Fresh Day hiking suggestion is to bring peach blossom candy and a red decorative knot. Maggie-sama, I already got both. Leave the peach blossom candy at the top of the mountain. Tie the red string bracelet on a branch. The person who makes a wish will receive a spring fresh blessing. เหมือนเทศกาลดูดอกซากุระอะไรแบบนี้ปะ What kind of blessing it is? Why a heart? What kind of spring fresh blessing is it? Guess when everyone is making chocolate and you ask someone you like to go out, the blessing probably isn't ordinary. Oh, by the way, I made some chocolate. I'll give it to you when we meet up. I see. When I make my wish, I need to think about Savior so it doesn't go to the wrong person. Maybe you can add a prefix or something like Maggie-sama, Savior. When your wish comes true, remember to bring me along to express your gratitude. Okay. I want to take a lot of pics on the mountain to commemorate our trip. I'll be your photographer and background prop. I'll make sure something. Actually, maybe not if I lose myself in your eyes. Can you forgive me? Aww. I'm downstairs. Is there anything you want me to bring to your place? I want peach tea. But there's only Galaxy Kit and the coordinator? I want a Galaxy Kit from your place. Even though it's a bun sightseeing car, we still shouldn't leave Galaxy Kit behind. Sure, we can also add a red flower inside its case. That way, on the first day of the new year, something. Fuck, that's too fast. I was going through my stuff and found Bun and Galaxy Kit were put together. Too bad Twinkle hasn't released a Bun emoji pack yet. Otherwise, we could put them together in the chat. We should let Twinkle know. They are partners in the fairy tale kingdom. Anyone would feel sad if they were separated. Okay, sounds familiar. Oh, is it the one of the sale page tips the other staff shared today? Yeah, I thought it was interesting, so I wrote it down, but I haven't really found a chance to use it. Everyone at the pop-up store just bought both.
Okay, a special wrapping ceremony. Should we create a special wrapping just for them? It could make the experience a little more special. Good idea, but to make sure the new performance goes well, we might need to work overtime and rehearse tonight. I'm not sleepy. Okay, I'll bring some snacks as emergency. Blah blah blah. อีกแล้วเหรอ ทำไมยาวจังอะ I just talked to the arcade owner. The change machine won't be fixed until 2 days have passed. I guess we have to wait 2 days before trying to get plushie again. It's a shame even evil couldn't help us today. Did your light affect it somehow? Yeah, he's using his evil. My evil should have only worked on the claw in the machine, but today the opposite of what we want happened. Okay, let's come up with a plan together with a foolproof plan. We'll win for sure. Actually, it's now a day and a half. The owner just messaged me the repair schedule change. Let's start planning. I'll come over to your place. Can we stop? Okay, we complete the text message, right? Okay. We don't have any more pending, right? Thank God. Oh shit. So it's like, okay, there's nothing for Raphael, nothing for Silas, but Caleb poked us. Here's your status report, Colonel. I left Skyhaven and safely returned to Lincoln. I'm officially outside your jurisdiction now. Okay. Wait, that was cute. Kissing apples. Then I'll just have to claim another stretch of airspace that's by your side. Okay. This bouquet is huge. I can barely see when walking. I stand out in the crowd. อยากจะได้ช่อดอกไม้ที่มันใหญ่เกินตัวถือแล้วแบบเด่นๆแบบนั้นบ้างจังเลยนะ เคยได้แต่ช่อเล็กๆSo the other day, Gideon saw me when I was getting your raid packet ready. โอ้โหตั้งแต่ตรุษจีนเหรอ He thought it was weird and said you don't need to give lucky money between people the same age. What do you think? Gideon said that? ไม่เห็นเป็นไรเลยอายุเท่ากันก็ให้ได้อั่งเปาตัวใกล้ Yeah, I'm always nice to him and he does this to me. Normally no, but we've never really followed the rules, right? Gideon's not gonna send you money. Why don't you think of a good reason so I can give you the lucky money? Well, I want it, right? Isn't that a reason good enough? That's pretty good. I understand. Do you have anything better though? I want to hear them. Well, Caleb, who's the bestest of the best in the whole wide world? Can you know? Pretty please. Okay. Wow. Caleb ให้ร้อยเพชรว่ะ By the way, screenshot that. Maggie-sama, happy Spring Fresh Day. The ticket I bought in advance for the Spring Fresh memo will just arrive. The design is pretty cool. Don't forget about our date. Wait. Then where is Silas? Where is Silas and Raphael for the Spring Fresh thingy then? Happy Spring Fresh Day. What is Spring Fresh Day? Nice, very enthusiastic. Good thing the venue is huge, so there's a lot of stuff to see. For the full experience, the ticket says we should each bring a button that means something to us. And aside from the regular exhibits, there are some special activities for the holiday, like making your own photo album and picking up old newspaper from the actual anniversary date. Making photos album, we should carefully choose our picture. I agree. But the ones at home aren't full yet. We can start with the Spring Fresh Day. There's a holographic experience in the exhibit hall where we can leave message for each other in the peach blossom grove and collect different petals for stamp. We can use them to make a wish. By the time we're done, the photo should be ready. Okay, what message would you write? Good question. Especially since I'll stay here forever, so we're gonna make sure the phrasing's right. I'll think about the rest later, but I have first sentence. Happy Spring Fresh Day, Maggie-sama, something. อ่านไม่ทัน Lantern it, Dad. Blah.
กี่เทศกาลแล้วเนี่ย Lanternet Day that happens once a year is almost here. I'm reporting live from the Temple Fair. This is Caleb, your Lincoln City correspondent. I have good news and bad news. What do you want to hear first? Okay. I want Caleb. Ah, Caleb's almost there. I want to check out the Temple Fair. The Rolling Lantern Dance got cancelled because of the crowd size, so the lantern they prepared are being given out as a prize for solve riddles. Let's get one, take it home. Since the time for the show is ours, we can decorate the rolling lanterns or do nothing and enjoy the Lanternet Day. Okay, I'll decorate the lantern. I'm gonna dress up the rolling lantern really nicely. I knew you'd be interested, so I got a bunch of decorative we can slap on it. Ribbons, little apples, little leopard, leopard. There's more, but I'll let you find the rest when we get home. Just make sure they stick or else they're gonna fly everywhere when it starts rolling. I know I could use my evolve to keep them in place, but my energy is limited and I'd rather spend most of it on you. Hehe. You and the lantern are both mine tonight. I've raised both hands to show support at your service, Colonel. It'd be even better without a lantern, not gonna lie. Or we can have one of the How many more messages are there, man? Let's stay in bed. I'm not hungry yet. Come back so we can stay in bed together. Do you really want to see me be in bed that much? I'm going upstairs, so I'll see you in a bit. We'll figure something out once you get hungry. Thank you. Didn't you say you were gonna show me Tara's hamster that your pet's sitting? Okay, I'll take a picture of it. Where's my fur ball? It's not in the cage. Oh no. Even the chonkiest of hamster can turn into a fluffy noodle and slip away. If the gap between the cage bars are big enough, then congrats, you got yourself a secret agent hamster. Okay, I'll be a hamster hunter today. I hope the trial as a hamster hunter doesn't last too long. What is that? I see, look like the hamster agent escape plan has... What? I made sure to wait a bit before calling. So, did you catch that runaway hamster? I was about to text you when I saw the sneaky brat trying to dive under the bed. Judging by the length of the gibberish you sent, you must have quickly dropped your phone. You've got the reflexes of a true hamster hunter. What are you gonna do now? I'm going to confiscate the snacks it stores in its cheek. You were right. I was out for just 1 second, but it already shoot through the bag under the kitchen counter. I don't remember putting a bag of grains there, though. Remember when you were all gung-ho about using whole grains to make healthy meals? Well, the bag's heavy. You'll struggle to get it if it's in the cupboard. So, I decided to move it to a more convenient place. Oh, that's your doing? I was wondering why it looked sort of familiar, but also not. Luckily, I caught the hamster in time. Otherwise, my carefully chosen selection of food would have quietly disappeared. Whether it's in your hands or a hamster's cheeks, it's still hoarding at the end of the day. You guys are two peas in a pod. Come to think of it, you and the hamster are very similar. You're not going to compare it to me climbing rooftops as mischievous kid, are you? That counts, though. When you were stuck at home with nothing but homework, you ran away faster than a hamster ever could. And when you're curled up on my lap or shoving your favorite snacks into your mouth. Now that I've said it, I guess I can say I'm an experienced hamster caretaker. You should be careful. Hamster can bite if you don't pay attention. I know. Whenever I catch you, I get to experience a good counterattack. Actually, the more we talk, the more worried I am that you and the hamster will go from mutual understanding to spoiling each other. Do you want to be its caretaker instead? Just so you know, this little hamster can be handful. I might have to buy myself a hamster care handbook for studying. I wonder if there are other similar caretaking experiences in it.
Is it just me or there's so many innuendo in there? Oh my fucking god, my brain. My brain is right. Oh my god. Breathe. I think it's just me. It's just normal conversation. Definitely nothing going on. Just my brain. Okay. I'm good. I'm chilling. I'm fine. Daijobu. Is it because I pull something that the text come in? Maybe it's because that 5-star card. Okay. Oh, what? Caleb, you still sending messages? Already made a reservation. Do you want to check it out together this weekend? Saving the world together? This mythology lecture is really fun. Did you grow up listening to mythological tale? Are you fascinated by the fantasy world you've heard so much about? The mythology chapter of Lincoln University Online Humanities Lecture Series is coming soon. Sign up now. This course covers the origins, types, the branch of mythology, as well as the evolution of myth in relation to social value and regional mythological traditions. The introductory lecture, Saving the World Together, a discussion on sibling deities and creation myth, will be delivered by Dr. Gustav from Lincoln University Department of Anthropology. In this introduction lecture, Dr. Gustav will explore sibling myth from the perspective of their origin, typology, cultural significance, and social context, discussing their place in mythological history and their progressive nature. Sibling deities are a common motive in mythology. One prevalent original story involved a great flood that devastated the world, leaving only a brother and sister survivor. In such tale, the sibling must shoulder the responsibility of rebuilding civilization and ensuring humanity's survival. Beyond cooperation, regional myth also feature narrative of a sibling rivalry or outright conflict. These relationships interwoven with power struggle, familiar bond, and personal emotions are rife with tension and dramatic conflict. One of the reasons stories like these have endured and spread so widely throughout history. Dr. Gustav argued that form of a research perspective, sibling myth represent a significant marker of progress in human society. They demonstrate that humanity's understanding of relationship had evolved to encompass peer dynamic with the same generation and signify a shift in how humans perceive their origins. People are created by people, not merely by the heavens or supreme deities. This is precisely why scholars of cultural anthropology find it theoretically essential to examine the various iterations of sibling mythology. If you're also fascinated by sibling deities in mythology, this introductory lecture is an absolute must. Sign up now for a chance to win exclusive commemorative gifts and collector's edition books signed by the scholars themselves. Good luck, spray. Awesome, I'm definitely turning in. Finals are gonna be a breeze. Dr. Gustav from our department, every single one of his lectures is packed. Trust me, you don't want to miss this. They actually have courses on this. Lincoln University is always ahead of its time. Sign up, hope to be the rest of the course just as interesting as the intro lecture. ก็คือสรุปไอเรื่องที่เราไปดูเมื่อกี้อันนี้มันคืออินโทรเหมือนกับว่าเราไปดูสตอรี่เลคเชอร์ของศาสตราจารย์ที่เขาพยายามศึกษาเรื่องนิยายไม่ใช่นิยายสิเขาเรียกว่าอะไรนะตำนานปรัมปราเกี่ยวกับเทพพบุตรเทพธิดาที่เป็นพี่น้องกันอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยวันสิ้นโลกแล้วมันมีแค่พี่น้องคู่นี้ที่เหลือเขาก็เลยต้องรับหน้าที่แบกรับในการฟื้นฟูโลกขึ้นมาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบศึกษาบลาบลาบลานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นสตอรี่ของไอ้การ์ดนี้ที่มันเหลือแค่2คนนั้นใช่ไหมโอเค Yeah, but like, why are you suddenly interested in mythology? มันเป็นพี่น้องแหละมันเป็นพี่น้องก็เลยสนใจใช่ไหมล่ะ
What do you mean? I've always been passionate about studying since I was a kid. Besides, don't you think the topic is interesting? I never really paid attention to mythology before. Perfect, let's check it out together. Now I'm curious, lol, what would catch your attention more? Other people's stories? Or are you more interested in other possibilities between deities? เช็คแหละ เช็คเรตติ้ง คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเป็นยังไง หรือเปล่านะ It's amazing. There are so many mythologies like this which make it kind of like its own universe. If you could choose, which one would you want to experience the most? แหม อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในเทพนิยายเรื่องไหน เขาก็บอกว่าเรื่องไหนก็ได้ ขอให้มีคุณอยู่ในนั้นก็พอ ไอ้หนุ่ม เฮ้ย ส่งเมสเสจมาอีกแล้ว หยุด A delivery guy gonna knock on your door in a bit. Remember to get it. But it's not a mealtime yet. Why did you order takeout for me? It's delivery, but it's not food. Flower. Huh? Those flowers from the last time are still here. สั่งดอกไม้มาให้ ไม่ใช่สั่งข้าวด้วย บ้าจริง ไอ้ผู้ชายคนนี้ Why did you buy new ones again? The flowers are wilting though. Why haven't you thrown them out yet? When the new flower arrive, you can replace the old one. ก็คือให้เปลี่ยนดอกไม้เก่าแล้วเอาดอกไม้ใหม่มา You knew they wilt? You installed security cameras in my home, right? The flower only just started showing sign of wilting. How did you know? I don't need to do that. I didn't give you all the flower, actually kept some. That way I'll know exactly when the flower will wilt. If you don't feel like changing them, just wait for a bit. Your personal delivery guy is heading over with a dinner for two. He can swap them out for you. ก็คือสั่งทั้งอาหารสั่งทั้งดอกไม้แล้วทริคของเขาก็คือเวลาให้ดอกไม้อ่ะเขาไม่ได้ให้ทั้งช่อเขาเก็บดอกหนึ่งเอาไว้เองเพื่อที่วันไหนมันเหี่ยวเขาจะได้รู้ว่าต้องเปลี่ยนดอกไม้แล้วคุณพระนี่มันสเต็ปเทพเวลาให้ดอกไม้สาวๆนะคะแทนที่จะให้ทั้งช่อเก็บไว้ด้วยดอกหนึ่งเวลาที่ดอกนั้นมันเริ่มไปแล้วจะได้รู้ว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่เฮ้ยไอ้หมอนี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่มี Spring Fresh กับ Raphael กับไซรัสล่ะทำไมอ่ะหรืออันนี้ Spring Fresh ไปแล้วหรือเราไปแล้วหรือเปล่านะอ๋อ Spring Fresh Day อ๋อไปแล้วไซรัสไปแล้วแหมแล้วเราก็เหมียวจริงๆก็คือเปิด2คนนี้ไปแล้วใช่ไหมนี่ก็ Spring Fresh Day อันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่นะหรือมีอยู่แล้ว Spring Installation ใช่ไหมSpring Fresh Day คือวันที่17โอเคโถดองเมสเสจเยอะเกินไม่รู้แล้วอันไหนมีอันไหนไม่มีเขาหลับแล้ว ผู้ชายหลับแล้วทุกคนโอเค let me seeเราเหลือแค่2ใบเท่านั้นทุกคน just two we need just 2 of them yes okay now there's a new card And it doesn't matter how it changes. So this is the free Raphael card. If you guys are new to the game, just log in now. And then, oh no, it ends in 3 days. You have to log in like 7 days, I think. Right? 7 days to claim this card. And let me see what this card's like. On a night when the tide's at, anything can happen. You said you're not afraid. Stay with me. These scales can't protect us. อ้าวเสียงหายโอ้กลับมาละเขากลายร่าง
He's turning into Humans truly are greedy. Be gentle. Lemurian? Crazy? You're not allowed to bite. Your hand, it's like an ocean current is flowing through my chest. แล้วทำไมต้องเสียงกระเซาขนาดนั้น My guard down. An old, reckless human mercilessly takes advantage of me. Why Let me hold you like this until the tide recedes. Hello Hi I'm so confused but yeah I already have the card so let's see what it actually means but like oh it's like having a fever he's having a fever นะ yeah that's why he's like he's actually a mermaid อะ a merman lemurian เป็นแบบเผ่าเงือกอยู่ใต้ทะเลอาจจะแบบมีอาการแล้วอยู่บนบกนานเกินตอนนี้เลยป่วยไหนดูซิ what's it like let me check out the memories เข้ามาก็นัวแล้ว ยัง ตัวอย่างการ์ดเฉยๆไหนดูซิการ์ดฟรีนะคะการ์ดฟรีไหนดูซิสตอรี่เป็นยังไงจริงเหรอมันเป็นคือมันเป็นสตอรี่ทั้งเอพิโซดเลยเหรอเมมโมเรียค่อนข้างยาวนะคะทุกคนเนี่ยสตอรี่ค่อนข้างยาวนะคะสตอรี่ค่อนข้างยาวใช่คือสตอรี่ยาวประมาณหนึ่งเลยแหละแป๊บนึงนะมิดยาวสุดใช่ไหม Tears of Romero มิดยาวสุด Memoria อาจจะไม่ยาวมากหรือเปล่านะแล้วบอน Ebb and Flow Scorching Day Urgent Call I got a phone call Nighty Stroll Bond into okay Floral Promise Before Sunrise Blossom Your Fragrance Rising Tides okay this one Before Ebb Day Arrive okay In the afternoon, a gentle breeze sweeps through White Sand Bay, and tree branches sway. Dappled sunlight casts mottled pattern across the pavement. Carrying a stack of cardboard boxes that almost taller than me, I stand before Raphael's studio. Rav, come help with these! Before I get a response, I use my foot to push open the door and lean in, but I'm caught off guard because multiple pairs of eyes are staring back at me. Raphael is sitting sideways on the sofa, his chin resting on the back of his hand. Amid the cluster of microphones and lights, he was seemingly lost in a thought a few seconds ago. Yet, because of my intrusion, his gaze leaves the interviewer sitting across from him and find me across the room. He grins. Raphael told me last night that someone would be doing an interview with him today, and it would be end before lunch, but it looks like they're still going. Sorry, please continue. Before I can move, Raphael stands, make his way through the crowd, and take the cardboard boxes from my hand. I'm fine, really. Shouldn't you continue your interview? You were about to be swallowed by the boxes. I think rescuing you is more important. After that, interview continues. Then I sit in the corner while replying Talia's message. คนดังค่ะคนดังเราก็นั่งรอเขาสัมภาษณ์ Ebb Day is coming up, so I asked for her advice on how to help Raphael get through it. Have you prepared everything I told you to get? Talia เป็นคุณน้าเผ่าเดียวกัน Humidifier, cooling patches, electrolytes. I bought them to his home. Good. One more thing. Lemurians recover from the symptoms faster when they're in a place where they feel secure. Okay, thank you, Auntie. คุณป้าคนสวยจบแล้วเหรอ I put down my phone and listened to Raphael's interview. I heard you recently joined a collaborative art project that requires creative works with sand.
and the theme is based on the tide. He's got a cake. Sorry, my eyes were like glued to his butt at this rate. Could you share with us your approach for this upcoming piece? You live in White Sand Bay and regularly draw inspiration from the seaside. You must be familiar with these elements. What was she talking about again? I forgot. I haven't decided yet. The more important I'm so and distracted. familiar something is, the Where's harder cake? it is to express. When I think of the tide, many images surface. The sun, the moon, heartbeats, erosion, gifts. For me, it's a concept that exists on the extreme end of the abstract. It's difficult to find an entry point in a short time frame. You know what? I just realized it's the same theme with the brown dust that I was playing, the Psyche artist, and Raphael also an artist. I understand. How coincident. If someone asked me to describe youth or childhood, I would also need to think about it for a long time. The conversation for a while longer, then the interviewer and Raphael stand up politely shake hand. That concludes our interview for today. Thank you for sharing your thoughts. May I indulge in a bit of gossip before I leave? That young lady is your... As soon as she says this, the other staff members sneakily look my way. It's clearly they've been curious for quite some time. Raphael and I exchange a glance from opposite side of the group. The corner of his mouth slightly curls up. If I were to express what happiness means to me, her name is essential. Aww. ถ้าฉันจะต้องพูดว่าความสุขของฉันหน้าตาเป็นยังไงชื่อของเธอคือสิ่งสำคัญที่ฉันขาดไม่ได้บ้าจริง The interviewer seems to understand the implication and turns to look at me with a warm touched smile. I see. I hope both of you are happy in the future, and I look forward to seeing many works about happiness. ความสุขของฉันหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยทำไมมันดูเปิดเรื่อยๆวะเมื่อกี้เสื้อมันเปิดขนาดนี้เลยเหรอ After they leave, I check the cardboard boxes against my order in the shipping app. Raphael, who was chatting moments ago, has collapsed onto the sofa like a limp fish. I'm so tired. I want to go to bed. หมดแรงแล้ว It was just an interview. Aren't you being a little too dramatic? สัมภาษณ์นิดเดียวเองหมดแรงอะไรขนาดนั้นครับลูก I noticed that the box in my hand has been signed for at 7 a.m. Did my delivery wake you? No. The tide brought in lots of food, and the seagulls got too excited. They decided to be rude and caused a huge commotion on the beach before dawn. ก็คือนกอะไรวะ seagull I forgot ไอ้นกนั่นน่ะทำเสียงดังตอนรุ่งสางก็เลยนอนไม่ได้ Despite criticizing the seagulls, the exhaustion in his eyes is unmistakable as he painfully rubbed the bridge of his nose. Do you want to go upstairs and rest? Raphael grabbed a thin blanket and wrapped himself up. His gaze remains uncovered as he looked at me. ไปพักไหมล่ะลูกไม่ไปครับห่อตัว I can just lie here and exist. I even get to hear the white noise of you unboxing packages. ก็คืออยากนอนฟังเสียงเราเปิดกล่อง Under Raphael's watchful gaze, I unpack a humidifier, cooling patch, energy drinks, and more. As he looked at the assortment of items, Raphael's expression grew increasingly confused. What are those for? Ep Day will soon be upon us. These should make you feel more comfortable. I also asked for a week off so I could be with you. Do you feel honored? Thanks for being my guardian angel, but Ep Day is different from a normal fever. The elevated body temperature is just a minor symptom. The real challenge lies with everything else. Looking up at me, Raphael rests on his sofa. His voice is slightly hoarse from drowsiness. These won't be enough. Let's talk after I take a nap. Do you want to join me? คือเขาบอกว่าไอ้ F-Day มันไม่ใช่เป็นไข้ธรรมดาดิมันแบบมีชาเลนจ์มากกว่านั้นอีกเยอะ ตอนนี้ต้องการงีบเรามางีบด้วยกันก่อนไหม
มันม้วนเดียวจบปะ For the past few days, I had to stay up late to deal with wanderers. Sleep deprived, I passed out and slept until late afternoon. When I wake up, Raphael is gone. I find him sitting on a rock by the shoreline. His back faces me, and his bare feet touch the sea water as he gazes intently at the vast, boundless ocean. I toss my shoe and run across the beach to sit down beside him. Why do you come out here alone? I wanted to search for some inspiration after I woke up, but I couldn't find any. I tried everything, cutie. So I decided to sit here, dip my feet in the water, and sense the waves' rhythm. What do you feel? It worked, right? Yeah. Raphael looked into the distance, his hair and the edge of his cloak dancing in the sea breeze. The sight feels like it's from an oil painting with softly blended color. This feeling is hunger. หิว รู้สึกใช่ไหม ใช่ หิว Seemingly drained, Raphael plops onto the rock only to quickly hiss in pain and sit back up. It's so hot. At this rate, I'm gonna be a fish that was grilled on a stone. นั่งบนหินก็ร้อน Talking about it is making me hungrier. Do you want to get some seafood? ชวนกินซีฟู้ดด้วย After ordering seafood, we stay seated on the rock as we wait. Night approaches and the sea breeze gradually grows cooler. You still haven't found your inspiration? Soon. In terms of progress, I'm at like 0.01%. Yippee. There are several movies with good reviews lately, and I've already picked some out. Do you want to head back and help me evaluate them? I shake my head and point to the nearby fish. It stands stranded on the shore with its eye rolled back. I need to keep an eye on you. We don't want you accidentally ending up like that. Are you serious? I'm not fragile. Besides, that fish looks terrible. Giving it a glance is painful, you know. The sea, which has been calm, sends a perfectly timed wave that sweeps away the fish before returning to its serene state. I stay seated and keep him company as we watch the skyline. We've sat in silence for so long, though I can't help but want to talk about something. Raphael, what does the tide mean to you? It's complicated. I might end up rambling for a while, like a long while. Go ahead, I'll listen to every word. When I was a child, it represented abundance and joy. The deep waters would bring nutrients that nourished fish, shrimp, and lemurians. As I grew older, the tide revealed rock walls riddled with holes, but they also brought unexpected joys and new attachments. After that, it became painful. It burned, and the discomfort felt almost inescapable. He's quiet for a long time. I don't say anything and use my feet to splash water around. The ripples spread to gently lap against his leg. Raphael's gaze shifts from the sea to me. Did you call for me? It's the tide. I tilt my head as I watch him and continue moving my feet, my tight surge towards him with every wave. After a moment of alertness, Raphael seems to awaken from a trance. He lifts his feet and begins splashing to my rhythm. Our tides collide, ripples on the water surface converging into what looks like a tightly woven net. I think I found my inspiration. Do you want to go back to make something? It's not that urgent. Besides, our food's here. Let's eat first, then we can talk. มันเป็นร้านอาหารแบบไหนนะ นั่งกินข้าวกันบนก้อนหิน แล้วก็เอาเท้าจ่อมแจ่มในน้ำได้ด้วย Probably driven by creative inspiration, Raphael only takes a few bites before declaring he's full. He goes out briefly and returns with an entire bucket of fine sand.
ก็คือได้แรงบันดาลใจก็เลยกินแป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าอิ่มแล้วก็ไปเอาถังทรายมาเต็มเลย He places a bucket on the dining table that was just cleared, grab a handful of sand and begin sorting through it grain by grain under the light. คัดแยกเม็ดทราย What are you doing? ทำไรอะ This place is called White Sand Bay, but not all the sand is pure white. When you look at them closely, each grain has a different texture and color. ที่นี่มันถูกเรียกว่าหาดทรายสีขาวก็จริงแต่ว่าไอเม็ดทรายเนี่ยมันไม่ได้ขาวทุกเม็ดไงทุกๆเม็ดมันมีสีมี texture ของมันนะเอาละ I want to separate the different types of sand, then I'll combine them to create a piece. คืออยากจะแยกทรายออกมาเป็นเฉดสีของมันเป็นกรุ๊ปแล้วค่อยเอามาสร้างงานศิลปะ Oh my god I've seen this task in the fairy tale before เคยได้ยินคนทำสิ่งนี้แค่ในเทพนิยายเท่านั้นแหละมีคนทำในชีวิตจริงด้วยเหรอเนี่ย There was a girl who was bullied and forced to sort red, green and black beans from a mixed pile every day เคยได้ยินว่าต้องทำแบบนั้นทุกวันเป็นการลงโทษราฟาเอลบอกว่าแต่ฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนนั้นนะ I'm doing this willingly. ไม่ได้โดนบูลลี่ไงทำด้วยความเต็มใจจ้า We were quiet for a moment and then we burst into laughter at the same time. Do you want some help? อยากให้ช่วยเปล่า The color differences between the sand grains are too subtle. You wouldn't be able to see them. ให้ช่วยไหมแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเลยเพราะว่าสีของเม็ดทรายอ่ะมันใกล้เคียงกันมากเธออาจจะไม่รู้ถึงความแตกต่างของมันหรอกจ้าพ่อศิลปินขอให้มีความสุขกับการแยกเม็ดทรายของตัวเอง Don't underestimate me อย่ามาดูถูกกันนะ Raphael raises an eyebrow without saying anything else, then he moved to the side to make room for me. I'm able to closely examine the small pile of sand he just sorted. พอนั่งใกล้ๆก็ค่อยสังเกตเห็นแกงเม็ดทรายที่เขาแยกไว้ After a second passes, I quietly return to the sofa and pick up my laptop. ก็คือยอมแพ้ I guess I'll get back to work. กลับไปทำงานดีกว่า For a while, I'm immersed in organizing my report materials until I'm suddenly aware of the breathing behind me. เรานั่งตั้งใจทำงานจนสักพักได้สัมผัสลมหายใจอุ่นๆที่ต้นคอ I turn around to find Raphael standing there. Dazed, he stared at me. พอหันไปก็เจอ Raphael จ้องอยู่ What's wrong? มีอะไรอะ Nothing. I was just curious about what you're doing. ก็คือมาส่องว่าทำอะไรอยู่ I shifted aside to make room for him and showing him my mission report. ก็เลยขยับไปข้างๆแล้วก็โชว์ให้ดูว่ากำลังทำรายงานอยู่ After skimming through a few pages, Raphael closed his eyes with a pained expression. He collapsed onto the sofa and rested his head on my lap. ดูไปสัก 2-3 หน้าก็เริ่มขมวดคิ้วแล้วก็ทิ้งหัวลงบนตัก I'd rather go back to sorting my sand than look at that, but my eyes hurt. อยากจะกลับไปแยกเม็ดทรายดีกว่านั่งอ่านรีพอร์ตแต่ตอนนี้ตาเจ็บแล้วจ้า Let me borrow your hands for a moment. ขอยืมมือหน่อยครับ He placed his hand over mine, carefully gripped my fingers, and used them to massage the area around his eyes. Why don't we put the sand sculpture aside and wait until Up Day is over? งั้นรอให้ไอ้วัน F มันหายไปก่อนไหมแล้วเราค่อยมาแยกทรายกันอีกที I can't. ไม่ได้อะ The purpose of this event is to capture our immediate feelings about the tide and create art with them. ศิลปะมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่มันมีแรงบันดาลใจพุ่งมาเท่านั้นแหละฉันต้องทำมันตอนนี้ถึงจะสามารถเก็บเอาห้วงเวลาที่พวกเราได้ใช้ด้วยกันได้อย่างถูกต้อง Once it ends, the opportunity will be gone forever. ถ้าไม่ทำตอนนี้โอกาสมันก็จะหายไปแล้วไม่มีกลับมาอีกเลย I just need to rest for a bit. พักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีแรงทำต่อแล้ว The massage ends and Raphael's movement stops. However, he still keeps my hand over his eyes as he lies there quietly. ก็หยุดนวดแล้วแต่ราฟาเอลก็ยังให้วางมืออยู่บนตาอย่างนั้นแหละ I can sense his eyes moving under his eyelid. It's as if he's constructing something in the darkness. สัมผัสได้ว่าลูกตาขยับเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้เปลือกตาเหมือนเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในความมืด
For him, closing his eyes and shutting off the channels that reflect reality might lead to a more magnificent world. การหลับตาสำหรับราฟาเอลอาจจะหมายถึงการมองเห็นภาพในจินตนาการที่ชัดกว่าความเป็นจริงก็เป็นได้ I wonder what kind of the tide looked like in his eyes. อยากรู้จังว่าคลื่นจะมีสีสันแบบไหนในตาเขา Over the next few days, Raphael continued working on his sand sculpture, but his progress is extremely slow. ก็ progress ไปอย่างช้าๆนะฮะ Do you need some help? อยากให้ช่วยเปล่า Can you grab a jar of sand for me, please? The whitest one on the cabinet. All the way to the left. ขอสายสีขาวหน่อยครับ ขาวจั๊วเลย สายสุด I find it and hold it out to Raphael. He quickly glances at it before taking the jar. But after some time pass, I notice there's another jar on the shelf based on arrangement. That one should actually be the whitest. แต่พอเราดูจริงๆมันน่าจะมีอีกอันที่ขาวกว่านี้ Raphael didn't notice me grabbing the wrong one. เขาไม่ได้สังเกตหรอว่าเราหยิบผิดอันน่ะ Is there a problem? มีปัญหาหรือเปล่านะ While he stepped away to get some tools, I take a jar of sand from the table and put it back on the shelf. ก็เลยหยิบขวดไปเก็บ Raphael returned from the storage room and gave me a puzzled look. Did you do something? You look guilty. ทำไรอะทำไมดูรู้สึกผิด I need some space on the table to organize things, so I put your jar of sand back to the shelf. But now I can't tell which one is it. Can you get it? ก็คืออยากได้พื้นที่บนโต๊ะเพิ่มก็เลยหยิบโหลไปเก็บ แต่ทีนี้จำไม่ได้แล้วว่าขวดไหนเป็นขวดไหนอะเธอไปหยิบเองได้ไหมRaphael shook his head, then he confidently grabbed a jar of sand. Ta-da! กระปุกนี้ยังไงล่ะ Uh-oh. You grabbed the wrong one, Raphael, so I'll give you a chance to be honest with me. ก็ยังหยิบผิดอันอยู่ดีอะ Raphael ไหน บอกมาสิว่าสถานการณ์นี้คืออะไร Raphael gazed linger on the sand for a long time before landing on me. He ran his finger through his hair and let out a soft sigh. Okay.I have good news and bad news. Nice color as well. I'd say I'm on the same level as an average human right now. จู่ๆสายตาก็เริ่มแยกสีสันไม่ค่อยออกแล้วล่ะ ตอนนี้เลเวลน่าจะเหมือนมนุษย์ปกติแต่ไม่ใช่อัจฉริยะละ And what's the good news? ข่าวดีคืออะไรอ่ะ Raphael moved closer, lowers his head, and presses his forehead against mine. Our gaze meet at intimate distance. ทำไมต้องมาใกล้ขนาดนั้นนะสวัสดีครับโรเมโอ We see the world in the same way. ข่าวดีก็คือตอนนี้เราเห็นโลกด้วยสีเดียวกันแล้วแหมพ่อคุณ If I could choose, I'd rather have myself become more perceptive than you lose your keen sense. But experiencing the world through your eyes feels nice.I always thought the new cabinet clashed horribly with my other furniture. The white was all wrong. It looks more harmonious now, though. คือเมื่อก่อนสายตาจะเฉียบคมมองเห็นสีสันสดมากกว่าปกติพอตอนนี้กลับมาเป็นคนธรรมดาก็เลยสังเกตว่าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีนี่ Maybe the sand sculpture I create in this state might actually be closer to reality.ทำศิลปะในสายตาแบบนี้ก็อาจจะดีกว่าก็ได้ดูเรียวขึ้น Don't worry. I'll get better once Ep Day ends. It won't affect my daily life or my artistic career. ถ้าหลังจากหมดวัน F Day ก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแหละแค่นี้ไม่ได้กระทบอาชีพของผมหรอก Your expression doesn't need to be that solemn. Smile. ไม่เห็นต้องดูเศร้าขนาดนั้นเลยยิ้มหน่อย I can't. I'm angry. ยิ้มไม่ได้อะตอนนี้กำลังหงุดหงิดเอาค้าง I firmly grabbed Raphael's shin with my other hand. เอาเมื่อกี้คือค้างเหรอ Don't you dare hide things like that from me again. อย่าซ่อนอะไรแบบนั้นไว้จากฉันอีกนะ Whether it's a headache, a fever, or losing a single strand of hair, I need to know about it immediately. Understand? ไม่ว่าจะปวดหัวมีไข้หรือว่าผมร่วงเส้นเดียวก็ตามต้องรายงานฉันนะเข้าใจไหม Yeah.My ears and gills heard you. ได้ยินแล้วครับ ได้ยินทุกเกล็ดเลยครับ
Over the next few days, Raphael doesn't show any new symptoms and even seems to be in a good mood. I gradually begin to relax. But on the actual ep day, unexpected complication arise. In the afternoon, I step outside to sign a package and return to find him gone. Raphael, where are you? จู่ๆผู้ชายก็หายไป After searching extensively, I spot a figure lying quietly in the seawater. ไปนอนอยู่ในทะเลแล้ว I rush to his side, but before I can say anything, he firmly grabs my ankle. จับข้อเท้าเราเฉยเลยยังไม่ทันได้พูดอะไร Despite the cold sea water, his touch feels strangely scorching hot. You found me. นี่มันซีนในนางเงือกน้อยหรือเปล่าโดนซัดมาริมหาดแล้วก็เธอเจอฉันแล้ว What are you doing here? I was getting inspiration by the sea. At some point, I got tired and sat down. ไอ้หมอนี่อยากได้แรงบันดาลใจริมทะเลสักพักนึงเหนื่อยก็เลยลงไปจุ่มน้ำ A wave rolled in, and I thought it'd be nice to lie down and rest for a bit. คลื่นมันซัดมาก็เลยแบบไม่ลุกแล้วกัน And then you couldn't get up anymore แล้วก็ลุกไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอ You're so smart, cutie. How did you know? Don't tell me you installed cameras to spy on me. ฉลาดจังเลยรู้ได้ไงอะ เกลียดว่ะ I haven't done that yet, but I'm planning to recruit it an octopus to keep an eye on you 24/7 เรายังไม่ได้ติดกล้อง CCTV ไว้ที่บ้านหรอกนะแต่อยากจะไปจ้างปลาหมึกมานั่งเฝ้าเธอทั้งวันจังเลย Oh, that's awful. Dreadful, you know. You're forcing marine creatures to do unpaid labor. แย่ที่สุดเลยบังคับสัตว์ทะเลให้มาทำงานไม่มีค่าจ้าง That's what happens when there's a disobedient fishy ก็เวลาปลาดื้อก็ต้องทำแบบนี้แหละ What would you have done if I haven't found you แล้วเธอจะทำยังไงถ้าฉันไม่มาเจอเธอเข้าอะ The worst case scenario is the waves taking me away. Then I'd fall into a distant, deep sea trench and would have to swim back tomorrow. ก็กรณีแย่ที่สุดถ้าเธอไม่มาเจอฉันก็คงโดนคลื่นพัดไปแล้วก็ลงไปนอนอยู่ก้นทะเลจนกระทั่งมีแรงว่ายน้ำกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้ You'd be on the beach calling out to me, Raphael, Raphael. เขาคิดว่าเราจะไปตะโกนเรียกชื่อเขาอยู่ริมหาด Then I'd pop up to say hi and show you souvenirs from my homeland. เขาก็จะโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำทะเลแล้วก็ไปเอาของฝากจากบ้านเกิดมาให้ปะการังอะ That's a nice fantasy, but Mr. Raphael, with fiend seriousness, I clear my throat and look at him. I'm temporarily revoking your right to experience nature for artistic inspiration starting now. ขอยึดใบอนุญาตการหาแรงบันดาลใจในฐานะศิลปินนับตั้งแต่วินาทีนี้ Come back with me and stay in your bedroom until the end of today. กลับไปนอนจ้า So you're gonna be a bossy cutie, huh? You're like seaweed that wraps itself around a fish's tail so it won't escape. บอกว่าตอนนี้สภาพเธอเหมือนสาหร่ายที่พยายามพันหางปลาไว้ไม่ให้มันว่ายหนี What does the fishy not like it? ทำไมอะไม่ชอบหรอเป็นห่วงเนี่ย Don't ask the fishy that question. He can only blow bubbles. Glub, glub, glub. บอกว่าเธออย่าถามอย่างนั้นดิตอบได้แค่เป็นภาษาปลาบุงบุงบุง Raphael released my ankle grinning and he held out his hand to me. But if you have the right bait, he'll willingly surrender. ยอมก็ได้ครับไปว่ะ After we return, Raphael and I stay in the bedroom. He begins to grow restless, his expression revealing he's fighting to stay calm. To distract him, I find the movie he mentioned and watch them with him, but ดูหนังพยายามดึงดูดความสนใจออกจากอาการป่วยแต่ Here come the best part. Pay attention. ไม่ตั้งใจดูเลย You've been staring at the strand of hair for 10 minutes. Aren't you bored? คือนั่งจ้องผมมา10 นาทีละไม่เบื่อหรอ
Raphael is resting his head on my lap. I don't know where he found a strand of my hair, but he's been repeatedly winding it around his fingers. ก็คือเหมือนผมเราร่วงอะแล้วเขาก็นั่งดูผมเราบนนิ้วอยู่10 นาทีแล้วเขาบอกว่าผมเส้นนี้ดูน่าสนใจมากกว่าหนังขาวดำบนจออีก It's not never mind คือบนจอมันไม่ใช่หนังขาวดำไงI haven't crossed the plot until he moves. His hot breath brushes against my skin, which causes me to look down. เกิดอะไรขึ้นนะทำไมลมหายใจร้อนขนาดนั้น Raphael's cheeks are now crimson. Scales are surfacing on his face and neck, yet his expression remains extraordinarily calm. Why didn't you say anything? ทำไมไม่พูดอะไรหน่อย That part of the movie was good. You seem to be enjoying yourself.And I didn't want to disturb you. Oi. Quickly, I bring out everything I prepared earlier and arrange it in a neat row in front of Raphael.Which one would you like to use first? You can choose. I have this many options. I usually try my best to respect other people's opinions. What do you mean by other people? Will you help this other person when it comes to wiping down his body so he can cool down? เช็ดตัวเหรอ if that's what he wants. If I said I didn't need it,You might as well go grab the black pepper and sea salt and sprinkle me evenly on both sides. ร้อนจนกลายเป็นสเต็กละถ้าโรยพริกไทยทั้งสองด้านก็กินได้เลย I wring out the damp towels and tentatively begin wiping his forehead and arms. Is this okay? It kinda helps, but it's not enough.He takes my hand, places on his chest, and guides my index finger to the topmost button of his shirt. Do you need me to show you the next steps? Ooh. I look at him as I tentatively undo one button. Small, light blue scales are scattered across the hollow between his collarbones. My fingertips gently brush over them. They should be cool to the touch, but they're hot.I'm reminded of the smooth texture of seashell heated by the sun. I look into his eyes. What's wrong? I use my fingernail to gently prod one of his scales. His breathing changes. His chest rises and falls uncontrollably as I'm teasing him. Yet at the same time, his gaze grows sharper, its depth darkening like a smoldering fire. Yo!ขอบคุณเลดจากหนองแพน Thank you for the raid. Are you trying to save me? Or is this an attempt to make things awkward for me? Enjoy ไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีค่ะ Welcome นะคะก็ใช้เป็น ASMR ก่อนนอนได้นะคะกำลังจะนัวกันอยู่พอดีเลยช่วยด้วย ค่ะใครยังไม่นอนก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนได้นะคะสวัสดีค่ะแม็กกี้ค่ะ Welcome นะคะ Welcome นะคะเล่น Overwatch มาใช่ไหมพักผ่อนเป็นไงชนะเปล่าHello Welcome What kind of awkward are we talking about? I'd like to see it. Raphael's expression showed distinct intrigue. I get it. You're the type who likes to catch a fish when he's vulnerable. เขาบอกว่าเราเป็นคนที่จ้องจะจับปลาตอนที่มันอ่อนแอสินะ You dislike it? Alright, I'll just go back to sleep. ไม่ชอบเหรอถ้างั้นฉันจะกลับไปนอนก็ได้ Thank you for the follows แล้วทำไมไอ้
ทุกอย่างมันลงไปอยู่ตรงนั้น แป๊บนึงนะทำไม notification มันไม่อยู่กับที่กับทางอะไรครับเนี่ยครับผมมันโอเค work แล้วใช่ไหมโอเค thank you I make a show of get up, but Raphael's faster. He presses his other hand against my back to keep me in place. Though his dumb bang, his gaze meet mine, then he flips out position, pinned under him. I have no choice but to look up. เอาละเราโดนจับกดแล้วนะคะณตอนนี้ Hello. You weren't shy when you were teasing my scales. เมื่อกี้ตอนเล่นกับเกล็ดบนตัวผมคุณก็ไม่เห็นเขินเลยนี่ We're just getting started, and you already prepared everything. Why do you want to leave? เรื่องมันเพิ่งเริ่มต้นเองจะรีบไปไหนอะเขินว่ะ Don't look away. Look at me. อย่ามองไปไหนสิมองมาที่ผม I just realized you still have a fever. It's really okay for us to แต่เธอยังมีไข้อยู่เลยนะมันจะดีจริงๆหรอถ้าเรา Raphael you need to lie down and rest I can ช่วยนอนนิ่งๆเถอะให้ฉัน When my joke leaves my mouth our covenant unexpectedly activates พอเราพูดไปปุ๊บสัญญาพันธสัญญาก็ปฏิสนธิไม่ใช่ activate เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดขึ้นRaphael's body suddenly goes limp. He moves away from me and lands on the sofa, his eyes widen with shock as he stares at me. ตอนนี้ก็คือมองด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อ Raphael and I exchange looks as I struggle to hold back my smile. เราอมยิ้มนะครับ The humidifier is out of water. I need to go downstairs to refill it. โอเคเครื่องทำความชื้นน้ำหมดแล้วล่ะต้องไปเติมน้ำก่อนละ Will you be okay if I leave you for a bit? Of course. อยู่คนเดียวแป๊บนึงได้ใช่ไหม นางงอนละโอ้อยู่ได้ But I'd feel better if you could rein in that smile on your face. จะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ยิ้มแบบนั้น กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยว่างี้ As I carry the water tank downstairs, my smile remains. I'm still savoring the look on Raphael's face. เราเดินลงมาเติมน้ำแล้วก็ยังยิ้มไม่หุบอยู่นะคะ เห็นสีหน้าผิดหวังของ Raphael แล้วก็แอบอุ๊ย เขาโทรมาเหรอบอกว่าวันก่อนที่บอกว่าสายตาสูญเสียการมองเห็นน่ะไม่กระทบชีวิตประจำวันน่ะฉันคิดผิดแล้วทำไมตัว alert ของฉันมันยิ่งใหญ่อลังการเต็มหน้าจอแล้วมันไซส์มันแปลกด้วยดิแต่ขอบคุณสำหรับ follow นะคะคุณโรแกปส์ hello แล้วก็ all nice ด้วยใช่ไหม welcome นะคะน้องเขาบอกว่าวันก่อนที่บอกว่าสูญเสียการมองสีแล้วมันไม่กระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยฉันน่าจะคิดผิดแหละตอนนี้คือรู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรไปเยอะเลยฉันไม่ทันสังเกตว่าเธอหน้าแดงหรือเปล่าเมื่อกี้ก็เลยโทรมาเช็คมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้แต่ช่วยไม่ได้จริงๆนะเธอเพิ่งไปไม่นานแต่ฉันก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอะทั้งอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นแล้วก็อารมณ์ที่มันพุ่งพ่านมั่วไปหมดตอนนี้คือแบบทนไม่ไหวเลยอะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองกลับบ้านไปเถอะเราค่อยมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็ได้ No I won't leave No Is that a joke I won't leave ไม่จะให้ฉันไปทำไมกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยไม่ไปถ้าไม่กลับแล้วก็ไม่รับประกันนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะ
ถึงแม้พันธสัญญามันจะทำให้ฉันต้องเชื่อฟังเธอแต่ฉันก็อาจจะไม่สามารถฟังเธอได้ทุกคำหรอกนะ I might go against your wishes and do things you won't tolerate. ฉันอาจจะทำเรื่องที่เธอทนไม่ได้ก็เป็นได้ and I'm not afraid แล้วไงอ่ะคิดว่ากลัวเหรอ I'll be waiting for you then. As I push open the door, Raphael is already in bed. He's watching me as I walk towards him. Raphael ขึ้นเตียงไปแล้วครับ ผมก็เดินไปหาเขานะฮะ เป็นไงบ้าง ตัวร้อนขนาดนี้ On a night when the tides ebb, anything can happen. เขาเริ่มแปลงร่างแล้ว มีเกล็ดขึ้น You ตาม said ตัว you're not afraid. Stay with me. ไม่กลัว กลัวอะไรก่อน โอ้โห ให้จับตรงไหนอะ แล้วทำไมต้องจับตรงนั้นอะ คืออะไร คือต้องจับทุกอันเลยหรือเปล่า โอ้โห นี่มันบททดสอบศีลธรรมเหรอ ทีเดียวพอใช่ไหม ต้องจับทุกจุดเลย ช่วยด้วย These scales can't protect us. They only attract our enemies. Are you crazy? You're not allowed to bite. Be gentle. เมื่อกี้เรากัดเหรอ กัดทำไม โอ้ยแก2 จุด Oh my god. My moral compass is like, okay, what's the top, what's the bottom? Guys, what do I do? Do I leave the bottom to the last one or I go for the top? I should be playing this by myself, not on stream. Holy shit. Okay, top first then. Your hand, it's like an ocean current is flowing through my chest. แล้วตรงนั้นคืออะไรซิปกางเกงเหรอหรืออะไรวะ แล้วทำไมก็ต้องทำสายตาขนาดนั้นโอ้ยแล้วไอ้เกมบ้านี่ หายแล้ว This is what happens when I let my guard down. A bold, reckless human mercilessly takes advantage of me. แหมโดนเอาเปรียบ No, bit and fishy like you will have something Let me hold you like this until the tide recedes. เขากอดเธอไว้แบบนี้จนกว่าคลื่นจะหายไปนะ ไม่มีอะไรใช่ไหมใสๆไม่นัวขนาดนั้นเนอะใสๆเลย The next morning I opened my eyes in a daze. Raphael is still beside me with his eyes closed. หลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์แบบตัดจบมองโคมไฟ He's lying on some of my hair, the delicate strands swaying gently with his breath like seaweed in the current.I remain still, but he seems to sense me and open his eyes. His gaze is lucid. You're awake? Why are you lying here? I'm looking for inspiration. How are you feeling, physically speaking, I mean? I'm back to normal. You can barely keep your eyes open, though. Go back to sleep. เขินเลย He turns on his side, his finger brush over my eyelid and rests gently behind my ears. Heavy drowsiness washes over me again like the waves. I drift in and out of sleep several times and ask him about the time, but he always coaxes me back to sleep. What time is it? It's time for afternoon tea. ตื่นมาก็บ่ายแล้วเหรอ
I immediately opened my eyes and realized it's already 3 in the afternoon. ตื่นมาก็บ่าย 3แล้วชีวิตจริงมาก Why didn't you wake me up? ทำไมไม่ปลุกอ่ะ You worked hard last night. You deserve more sleep. เมื่อคืนเราทำงานหนักเหรอทำอะไรอ่ะ Raphael gets up and adjusts his pajamas in front of the mirror, his movement gracefully and effortless. อันนี้ชุดนอนเหรอคะ Observing him, I lean against the pillow. Did you feel better during the up days compared to the last one? Now that you mention it, it was the gentlest one I've experienced in years. And for some reason, I find myself looking forward to the next one. คือเขาเป็นชาวเลมูเรียนเนาะเวลาคลื่นขึ้นอารมณ์สมมุติเหมือนพระจันทร์ขึ้นแล้วคลื่นมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบร่างกายมันจะตอบสนองอารมณ์เหมือนเป็นไข้ฤดู ไข้ทับฤดูอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอันที่ซอฟที่สุดแหละแล้วก็อยากจะให้ครั้งหน้าเกิดขึ้นอีกเร็วๆหมายความว่าไงอ่ะเกิดอะไรขึ้น Let me think. I read about your condition before. It's called captive bonding response. He looked at me through the mirror reflection, his voice inexplicably deep. In the past, it actually was painful. There was an unquenchable thirst that brought a suffocating, feverish tide. เขาบอกว่าเมื่อก่อนอะคอแห้งผากแล้วก็รู้สึกทรมานมากเลยเหมือนดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายกระหายสักทีอะไรเงี้ย But now that you're here, everything's different. แต่พอมีเธออยู่ที่นี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอ่ะ Pain that will be eased, desires that are answered. Maybe we can call it pleasure. บอกว่าความเจ็บปวดทุกอย่างมันบรรเทาลงได้แล้วก็กลายเป็นความสุขสมแทนเอาวะ We lock eyes in the mirror and I confirm one thing from his gaze. What does Ep Day mean to you now? แล้วตอนนี้ไอ้วัน Ep เป็นยังไงบ้าง Because of you, I think I've become a little addicted to it. เพราะมีเธออยู่รอบเดือนมันก็เลยไม่แย่เท่าที่เคยคืออารมณ์ก็คงเหมือนผู้หญิงเป็นประจำเดือนแล้วก็มีผู้ชายไปเอากระเป๋าน้ำร้อนมาให้ทำข้าวต้มมาให้เตรียมไอศกรีมให้เตรียมช็อกโกแลตให้นวดเท้าให้อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะแล้วก็เลยแบบรู้สึกดีมาอีกก็ได้ บ้าบอ Several days later 2-3 วันผ่านไปคลื่นเนี่ยค่ะเขาทำศิลปะจากแซนก็คือเม็ดทราย From this angle, I think it also resembles someone's hair. Regardless of the interpretation, the first impression it gives isn't of surging tides or nature's creation. Rather, it's an emotion. ศิลปะ Warm one. เสร็จแล้วเราก็ได้รับการวิจารณ์ที่ดี Stop watching that and focus on your meal. นางงอนบอกให้กินข้าวเลิกมองได้แล้ว I was there when you create tide. I want to see their interpretation. But more I listen, the more confused I get. ฉันอยู่ที่นั่นตอนเธอสร้างสรรค์ผลงานนี้นี่นะ I'd like to interview Raphael, our distinguished artist. Among all those interpretations, which one you would say is the most accurate? The artworks created by distinguished artists are outside the scope of simple interpretations. They contain contemplation from multiple dimensions. ก็แล้วแต่คนตีความอะนะ If I were Thomas, that's how I'd explain it. But with you, I can be more honest. It expresses what I felt when I woke up the day after Eb Day. อ๋อเป็นอารมณ์ Tides, the sun, the moon, heartbeats, erosion, gifts. Everything I had spoken about before materialized before me. They became one, breathing before me, sleeping peacefully. They were within reach. Outside of that, I incorporated some feelings from the depths of my heart. To be exact, it's a soft, fluctuating, warm and tranquil emotion. No, that's not right. It's affection. อ๋อเป็นศิลปะที่เกิดจากความรักนะฮะหวานใช่จบแล้วปะ
มันก็เป็นเส้นตรงอะไม่ได้มี branch ไม่ได้มีอะไรโอเค easy rising tides โอเคแสดงว่า ebb and flow น่าจะเป็นตัวอธิบาย condition ของเขาละมั้งเยอะอะ I barely go through each and one of these Raphael แบบ91 Silas 93นะคะคือก่อนจะมี Silas เรามี Raphael มาก่อนเนาะส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้อ่านสักอันเลยอ่านเป็นกี่อันเนี่ย3-4อ่านไป4อันที่เหลือคือยังไงมิดยังไงอันนี้ก็ยังนะเยอะมากเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเอพิโซดต่อไปแล้วกันนะคะเราจบกันแค่นี้จบกันตรงนี้จริงๆเอพิโซดนี้ควรเป็นเคเล็บนะก็เป็นเคเล็บแต่เนื่องจากฉันแทบไม่ได้ทำอะไรกับเคเล็บเลยมีอะไรบ้างหรือเปล่าก่อนคิดว่าไม่มีแล้วกันนะเคเล็บมีอยู่ครึ่งนึงอะ Imperial Throne Song Kindle แล้วอันนี้มีเดทไหมไม่มี No just Kindle ทุกอันเป็น Kindle หมดเลยเหรอไม่มีให้ดูข้างบนเลยเหรอโอ้ไม่มีจริงด้วยไม่มีอะไรให้อ่านเลยนะขอโทษเคเล็บด้วย barely did anything with เคเล็บนะก็เลยเดี๋ยวก่อนเดทใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ by your side อันนี้เป็นเหมือน ASMR falling for you อ๋อนี่ไงของเคเล็บก็มีเหมือนกันฉันเข้าใจว่าฉันดูสตอรี่อันนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอหรือดูแค่ใน Kindle I'm pretty sure I did that in one of the streams so I'm not sure why it's still here นะค่อนข้างมั่นใจว่ายังไม่ได้อ๋อก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสรุปฉันดูไปหรือยังนะแล้วในไลฟ์สตรีมนั้นที่ฉันดูกับเพื่อนฉันหรือฉันดูการ์ดเพื่อนไม่ได้ดูการ์ดตัวเองจำได้แล้ว That's true I was yeah it was a collab so that's why it's from my friend's account not my account okay I get it คือแทบไม่ได้เริ่มต่อเลยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่แวะมานั่งจุ่มอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่น้องแพนเลดมาก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเลดี้แม็กครับปกติก็ไม่ค่อยมีตารางไลฟ์จะโผล่มาเล่นเกมกาชามีเกมม้ามี Brown Dust มี Love&Deepspace วนๆกันไปนะคะช่วงอีเวนต์แล้วก็นอกจากนั้นก็จะนั่งทำงานเปิดเพลงแล้วก็ไม่มีอะไรและชีวิตชิวๆก็ว่าจะทำตารางไลฟ์อยู่แต่เหมือนไม่ได้ทำมาปีหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องมีไหมนะไม่ต้องมีหรอกนะก็อยากให้มีแหละปีใหม่นี้นะคะปีใหม่ไทยเนาะวันสงกรานต์กำลังจะมาถึงก็เดี๋ยวจะปีใหม่คนเดิมอาจจะมีตารางเพิ่มเติมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มานั่งเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะเรทไปหาใครให้ได้บ้างมีใครยังตื่นอยู่ไหมตอนนี้กำลังจะตี 4มีแหละเนอะใช่ไหมไม่มีเลยเพื่อนที่ออนอยู่ไม่มีแต่ ครับกำลังดูอยู่เราแรนดอมได้ไหมหรือมีใครสตรีม Love&Deepspace อีกบ้างฉันก็ไม่รู้ฉันจะเรทไปให้ใครเหมือนกันไม่มีอะดิแป๊บนึงนะ Love&Deepspace
อียูคือปกติอะจะแบบเรทจากเพื่อนในลิสต์ใช่ไหมแต่อันนี้คือลองดูคนที่เขาเล่นเกมเดียวกันแล้วเราเรทไปหาเขาใช่ไม่มีเพื่อนแต่มีนี่ไงมีคนนั่งเล่นอยู่ปะ18 บวก only ไปครับฝากทักทายด้วยนะคะบ๊ายบายนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆซับทุกๆ follow นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ Good night see you next time